Hello friends, welcome to Diploma Geeks. This is the sixth video of our series, today's 10. In this video, let us know 10 most important questions from chapter Friction. So, మన first question వచ్చేసి work done by a force of friction on body sliding on rough horizontal surface will be అని question ఉంది. And the options are option A positive and B negative and option C 0 and option D constant. సో ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ ఒక రఫ్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ పైన మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో ఇది మనకు తెలిసిన బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఫ్రిక్షన్ అన్నమాట. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బి ఆల్వేస్ అపోజిట్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో యాజ్ పర్ దిస్ ఐడియా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద ఫోర్స్ అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, సో ఇఫ్ ద ఫోర్స్ లెట్ us కన్సిడర్ ద ఫోర్స్ యాజ్ ఎఫ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాజ్ ఎస్. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ ద ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అయిందనుకోండి, ఆ కండిషన్లో ద వర్క్ డన్ విల్ బీ పాజిటివ్. సో దెర్ విల్ బీ పాజిటివ్ వర్క్ జనరేటెడ్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ కండిషన్, అది ఏంటంటే ఒకవేళ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్, అంటే ఇన్ అపోజిట్ అనుకుందాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ అనుకుంటే దెన్ ద వర్క్ జనరేటెడ్, ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ విల్ బీ నెగిటివ్ వర్క్. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, అండ్ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ అండ్ దెర్ విల్ బి అనదర్ కండిషన్, అదేంటంటే ఇఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇఫ్ ద ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, దెన్ ఎట్ దట్ కండిషన్ ద వర్క్ డన్ విల్ బీ జీరో. సో యాజ్ పర్ అవర్ క్వశ్చన్ ద వర్క్ డన్ బై ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అన్నారు. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ దట్ ద మోషన్ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్. అంటే ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. సో యాజ్ ద ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ ద వర్క్ డన్ విల్ బీ నెగిటివ్ such that our option will be option B. So negative is the correct option. And question number 2 is which of the following is not used to reduce the friction. సో మనకు ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ కావాలంటే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ ఏ సబ్స్టాన్స్ని మనం ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేయకూడదు, ఏ సబ్స్టాన్స్ ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయదు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఆయిల్, ఆప్షన్ బి బాల్ బేరింగ్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి శాండ్, అండ్ ఆప్షన్ డి గ్రాఫైట్. సో మనకు తెలిసిన కామన్ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఆయిల్ అండ్ బాల్ బేరింగ్స్ అనేది మనం ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం వాడతాం కాబట్టి సో దే కెనాట్ బి యూజ్డ్ టు నాట్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ అనేది మనకు కాదనమాట. అండ్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసి శాండ్ ఆర్ గ్రాఫైట్. సో గ్రాఫైట్తో మనం ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయగలమా లేదనేది మనకు ఒకటి తెలిసి ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో గ్రాఫైట్తో మనం ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాం. ఎలా అంటే గ్రాఫైట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మైక్రో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ మేక్స్ ద ఫ్రిక్షన్ టు బి రెడ్యూస్డ్. సో గ్రాఫైట్ యొక్క మైక్రో స్ట్రక్చర్ వల్ల ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో మనకున్న అనదర్ ఆప్షన్ ఏంటి? శాండ్. సో శాండ్ వచ్చేసి దాని పార్టికల్ సైజ్ వచ్చేసి చాలా రఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ సచ్ దట్ సో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్. సో శాండ్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్. సో ఆప్షన్ సి. And question number 3 is a body is projected along a rough horizontal surface with velocity of 6 meter per second, and if body comes to rest after traveling a distance of 9 meters, the coefficient of sliding friction is అని క్వశ్చన్. సో మన కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వెన్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఒక బాడీ అనేది ఇచ్చారు. ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎలాంగ్ రఫ్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ అట. ఒక రఫ్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ పైన అది ట్రావెల్ చేస్తుంది విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ ఇఫ్ ద బాడీ కమ్స్ టు రెస్ట్, అది రెస్ట్కి రావడం జరుగుతుంది. అది ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ 9 మీటర్స్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు రెస్ట్ అన్నారు. సో అయితే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో we know that coefficient of friction is denoted with symbol mu. Mu is equals to force of friction by normal reaction. So force of friction by normal reaction which can also be written as force by normal reaction is mg. సో ఇందులోంచి మనకు కావాల్సిన ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ నుంచి మనకు ఫస్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కావాల్సింది ఏంటంటే యాక్సలరేషన్ కూడా మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఈ కండిషన్లో యాక్సలరేషన్ని కూడా కనుక్కోవడానికి ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బై ఎంజీ అని అనుకున్నాం కదా. అందులోంచి మనము ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ మ్యూ ఇంటూ ఎంజీగా రాసుకోవచ్చు కదా. అయితే మ్యూ ఇంటూ ఎంజీని మనము సో ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అనుకున్నట్టయితే సో ఇందులోంచి మనకు మాస్ క్యాన్సిల్ చేసినట్టయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ జీ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్ సచ్ దట్ యాక్సలరేషన్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు
కోఎఫిషియంట్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ మ్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్ బై జీ. సో ఇది మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా. సో అందుకోసం మనము యాక్సలరేషన్ని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఈ యాక్సలరేషన్ మనకి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ విచ్ ఈస్ v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ నుంచి మనం యాక్సలరేషన్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులోంచి యాక్సలరేషన్ తీసినట్టయితే విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ మ్యూ కేజీగా మనకు యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే ఇందులోంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇనిషియల్గా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మనం ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ కనుక్కున్నట్టయితే విచ్ ఈస్ v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్, అంటే మనకు ఉన్న ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి, ఫస్ట్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v స్క్వేర్ మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏఎస్గా రాసుకున్నట్టయితే ఇందులోంచి మనకున్న ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి, మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది ఏమి ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విల్ బి 0 విచ్ ఈస్ 0 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0 బై అండ్ నెక్స్ట్ v స్క్వేర్ వచ్చేసి ఒక వెలాసిటీ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 6 స్క్వేర్ మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది, 9 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇంటూ 9 చేసుకున్నట్టయితే విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 6 స్క్వేర్ ఇంటూ 9. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 6 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 9గా రాసుకున్నట్టయితే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో 6 స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 36 బై 18 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవర్ యాక్సలరేషన్ అండ్ విచ్ విల్ బీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 2. సో అవర్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇందులోంచి మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, సో మనకు కావాలనుకున్న యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ బై యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మనకి ఇంత ఇవ్వడం జరిగింది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 1/5 విచ్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు 0.2 such that our option will be option D. So the coefficient of sliding friction is 0.2. And question number 4 is a 60 kg body is pushed with just enough force to start it moving across a floor and same force continues to act afterwards and the coefficient of static and sliding friction are 0.5 and 0.4 respectively. The acceleration of body is అని క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ కండిషన్లో మనం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బాడీ కనుక్కోవాలన్నది. సో ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ని గుర్తించినట్టయితే అదేంటంటే వెన్ ఏ బాడీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఏ సర్టెన్ ఫోర్స్ అండ్ ద సేమ్ ఫోర్స్ కంటిన్యూస్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏ బాడీ ఆఫ్ 60 kgs పుష్డ్ విత్ సర్టెన్ ఎనఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టు మూవ్ విత్ ద సేమ్ ఫోర్స్. సో ఈ కండిషన్లో మనం ఒక యాక్సలరేషన్ అనుకోవాలనుకుంటే అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఏమేమి ఇచ్చారు, స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చిన కండిషన్లో మనం యాక్సలరేషన్ని డైరెక్ట్గా అనుకునేందుకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది విచ్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు gravitational force into coefficient of static friction minus coefficient of kinetic friction, because coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction which is always greater than coefficient of rolling friction. ఇది మనకు అందరికీ తెలిసిన కండిషన్. సో ఇలా కనుక్కున్నట్టయితే విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఆటోమేటిక్గా 9.81 ఇంటూ coefficient of static friction 0.5 into minus 0.4గా చేసుకున్నట్టయితే విచ్ విల్ బి 9.81 ఇంటూ 0.1గా మనకు వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇందులోంచి ఒక అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో తీసుకున్న మనకు యాక్సలరేషన్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇలా కాకుండా మనకు ఇలా ఇంకో కండిషన్ చూసుకున్నట్టయితే సో మనకు స్టాటిక్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన ఫ్రిక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్గా మనం రాసుకోవచ్చు. అలాగే స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే సో స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క వాల్యూ కూడా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్గా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. సో స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అన్నా కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్నా మనకు ఒకటే కాబట్టి ఫోర్స్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్ చేసుకున్నట్టయితే ఫ్రమ్ దిస్ నార్మల్ రియాక్షన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ ఎంజీ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సో మనకు మాస్ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది 60 kg ఇంటూ సో ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్లో మనకు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది ఇవ్వకపోవచ్చు. సో ఆ కండిషన్స్లో మనం కామన్గా తీసుకునే వాల్యూ ఏంటంటే 10 మీటర్ పర్
సెకండ్ స్క్వేర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా తీసుకున్నట్టయితే 60 × 10 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 600 న్యూటన్స్గా మనకు నార్మల్ రియాక్షన్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇందులోంచి మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ as 0.5. సో 0.5 ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్ వాల్యూ వచ్చేసి 600 విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 300. అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ వచ్చేసి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 0.4 ఇంటూ 600 విచ్ విల్ బీ అరౌండ్ 240. సో ఇలా మనం రెండు వాల్యూస్ అనుకున్న తర్వాత నెట్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మైనస్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి 60 న్యూటన్స్. సో ఇలా మనకు నెట్ ఫోర్స్ అనేది రావడం జరిగింది. ఈ నెట్ ఫోర్స్లోంచి మనకు కావాల్సింది ఏంటి, యాక్సలరేషన్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది వాల్యూ 60 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో మాస్ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది, 60 ఇచ్చారు. మళ్ళీ 60 ఇంటూ యాక్సలరేషన్ చేసుకున్నట్టయితే ఏ ఈక్వల్స్ టు 60/60 చేసుకున్నట్టయితే 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ మనం చేసుకున్న కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. 9.81 ఇంటూ 0.1 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇది అనేది సింపుల్ మెథడ్ అన్నమాట. సో ఇది మొత్తం కంప్లీట్ డీటెయిల్ క్యాల్కులేషన్ అన్నమాట. సో అవర్ ఆప్షన్ విల్ బీ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. And question number 5 is if coefficient of friction is √3 the angle of friction will be అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఫ్రిక్షన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనుకోవాలంటే మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటంటే tan ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బై నార్మల్ రియాక్షన్ అనమాట. సో ఇందులోంచి మనకు విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ బై ఎన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం కన్సిడర్ చేయొచ్చు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు tan ఆల్ఫా. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ మనకి ఇచ్చారు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3 అనమాట. సో దీంట్లోంచి మనం ఏమనుకోవచ్చు, tan ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3గా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √3గా తీసుకున్నట్టయితే సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ √3 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 60 degrees కాబట్టి ఆల్ఫా వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 60 degrees. So for the coefficient of friction √3 the angle of friction will be 60 degrees. And question number 6 is a body is sliding down on a rough inclined plane with an angle of 30 degrees అన్నారు. So with an angle of 30 degrees a body is sliding అంట. So with the angle of 30 degrees with respect to horizontal, if coefficient of friction is 0.26 the acceleration of body in మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఒక బాడీ అనేది అండ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ స్లైడ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ మాస్ విల్ బీ ఇట్స్ వెయిట్ విల్ బీ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ అండ్ ఇందులోంచి మనకు నార్మల్ రియాక్షన్ జనరేట్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ n. సో యాజ్ ద బాడీ ఈస్ ఇంక్లైన్ ఎట్ యాంగిల్ 30 degrees with respect to horizontal plane. So the components of the force will be mg cos 30 and another component is mg sin 30. అండ్ ఇక్కడ మనకు యాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి, అపోజింగ్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆన్ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ దెర్ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu into n. So coefficient of friction into normal reaction will be our force of friction which is acting opposite to the direction of motion. సో ఇందులోంచి మనకు తెలిసిన వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే నెట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో నెట్ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకు యాక్ట్ అవుతున్న నెట్ ఫోర్స్ ఏంటి, mg sin theta. సో బాడీ పైన యాక్ట్ అవుతున్న నెట్ ఫోర్స్ ఏంటి విచ్ ఈస్ వన్ ఈస్ పుల్లింగ్ డౌన్ విచ్ ఈస్ mg sin 30 అండ్ ఇంకోటి రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ mu into n. సో ఒకటేమో mg sin 30 మైనస్ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mu n. సో ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కలిపి మనకున్న నెట్ ఫోర్స్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట. అయితే ఇందులోంచి మనము సో వి నో దట్ నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇంకో రకంగా. సో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg sin theta mg sin 30 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు mg sin 30 మైనస్ mu n. సో ఇక్కడ మనకు తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే mu n విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు
సో μn మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి? μn అంటే ఏంటిది? ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్లో n వాల్యూ ఏంటి? నార్మల్ రియాక్షన్. సో నార్మల్ రియాక్షన్ వాల్యూ ఏంటి? mg cos 30. సో mg cos 30 కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు μ ఇంటూ mg cos 30. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ మనం మాస్ని కామన్గా తీసుకున్నట్టయితే మాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టయితే ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ అచీవ్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్స్ టు g ఇంటూ, సో ఇందులోంచి మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీని కామన్గా తీసుకున్నట్టయితే g ఇంటూ sin 30 మైనస్ మ్యూ కాస్ 30గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో యాక్సలరేషన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు g ఇంటూ sin 30 విచ్ ఈస్, సో g ఈస్ 9.8 ఇంటూ sin 30 వాల్యూ విల్ బీ 1/2 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0.5 మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది? 0.26గా ఇచ్చారు. అండ్ ఇంటూ కాస్ 30 వాల్యూ వచ్చేసి విచ్ విల్ బీ అరౌండ్, సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది? 0.26 అండ్ కాస్ 30 వాల్యూ వచ్చేసి, అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు కాస్ 30 వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ √3. సో దీన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ 9.8 ఇంటూ 0.5 మైనస్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 2.2గా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ అచీవ్ 4.9 మైనస్ 2.2గా తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ 2.7గా మనకు వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ బీ 2.78. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. And question number 7 is the force of friction. The frictional force always acts in direction of motion or always acts against the direction of motion and has no particular direction. Option D has a direction depending on size of the body. So force of the friction అనేది ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో వెదర్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ యాజ్ పర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ పర్టికులర్ కన్సిడరేషన్ విల్ ఇట్ యాక్ట్ అనేది క్వశ్చన్. So the force of friction అనేది we know that a common fact that we know about force of friction is it will always act opposite to the direction of relative motion. So as it always acts opposite to the direction of relative motion such that the force of friction always acts against direction of motion. So option B is the correct option. So without any confusion మనం ఆప్షన్ B తో ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు. And question number 8 is if normal force is double, the coefficient of friction will be option A not changed, option B it will become half, and option C it will become double, and option D it will become triple. సో ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది మనకు డబుల్ అయినప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది? సో యాజ్ వీ నో దట్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్ట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఇస్ మ్యూ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. సో ఆ టూ సర్ఫేసెస్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఫ్రిక్షన్, సో ఆ టూ సర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఉన్న నేచర్ని బట్టే మన కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది, అంతే తప్ప నాట్ బికాస్ ఆఫ్ సో నార్మల్ రియాక్షన్ డబుల్ అయినంత మాత్రాన కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మారుతుందా అనేది మనం డిసైడ్ చేయలేము అనమాట. సచ్ దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్ కాబట్టి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్. ఇందులోంచి మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ని మనం ఎలా తీసుకున్నట్టయితే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బి F/n. సో ఇందులోంచి ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కానీ నార్మల్ రియాక్షన్ కానీ ఈ రెండులో ఏది కూడా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ని చేంజ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ని డిసైడ్ చేయదన్నమాట. సో నార్మల్ రియాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది డబుల్ అయినా ట్రిపుల్ అయినా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సచ్ దట్ అవర్ ఆప్షన్ విల్ బి నాట్ చేంజ్డ్. ఆప్షన్ ఏ. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 is kinetic friction is always option A lesser than rolling friction, option B equal to rolling friction, option C greater than rolling friction, and option D none of the above. సో ఫస్ట్ మనకు ఫ్రిక్షన్ అంటే మనకు తెలిసిన బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ అగెనిస్ట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో రెసిస్టెన్స్ అగెనిస్ట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది ఫ్రిక్షన్ అనుకుంటాం కాబట్టి అందులోంచి 3 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కాబట్టి సో అందులోంచి మనకు కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఎలా మనం కంపేర్ చేయగలం కంపేర్ టు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్, ఈజ్ ఇట్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ గ్రేటర్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. సో యాజ్ వీ నో దట్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుందంటే సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కీప్ ద బాడీ స్టేషనరీ. సో ఇట్ ఈస్ టు కీప్ ద బాడీ స్టేషనరీ అగెనిస్ట్ ఏ ఫోర్స్ అనే ఆ ఫ్రిక్షన్ని మనం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుందంటే వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్
వెన్ టూ బాడీస్ స్లైడ్స్ అన్నమాట. సో మన కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుందంటే వెన్ బాడీస్ స్లైడ్స్ ఓవర్ ద అదర్ సర్ఫేస్, ఆ కండిషన్లో మనకు కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ చేసే కండిషన్ వెన్ వి యూజ్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రోలర్స్ అన్నమాట. సో రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ డెవలప్స్ బిట్వీన్ రోలర్స్. సో ఈ 3 కండిషన్ చూసుకున్నట్టయితే ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బీ మచ్ హయ్యర్ దెన్ కంపేర్డ్ టు, సో మనకు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో రోలర్ ఫ్రిక్షన్కున్న ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ విల్ బీ మచ్ లెస్సర్ దెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. అండ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్కున్న వాల్యూ వచ్చేసి మచ్ లెస్సర్ దెన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇది ఆఫర్ చేసే రెసిస్టివ్ ఫోర్సు కంపేర్డ్ టు కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇట్ విల్ బి లెస్సర్. అండ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆఫర్ చేసే రెసిస్టివ్ ఫోర్సు కంపేర్డ్ టు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇట్ విల్ బి లెస్. సో ఇందులోంచి ఈ కండిషన్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ కంపేర్డ్ టు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. సో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ మోషన్ విల్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్ కంపేర్డ్ టు rolling friction resistance such that kinetic friction value is always greater than rolling friction. So option C is the correct option. And question number 10 is a block of mass 9.81 kgs on inclined surface with coefficient of friction 0.15 and angle of inclination with 30 degrees. What will be its acceleration? Question ఇవ్వడం జరిగింది. If g is equals to 9.81 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇందాక 6th క్వశ్చన్లో చూసుకున్న ఫార్మాట్ లాంటి క్వశ్చన్ ఏమన్నమాట. సో దీన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో మనకు ఓవరాల్గా అనుకోవాల్సింది ఏంటి, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎంత అనేది అనుకోవాల్సి ఉంటుంది వెన్ ద బాడీ స్లైడింగ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్. సో మనకు తెలిసిన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ యాక్సలరేషన్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g ఇంటూ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ టీటా కాబట్టి. సో ఇందులోంచి మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, టీటా వచ్చేసి 30 degrees అండ్ యాక్సలరేషన్ టు గ్రావిటీ g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9.81 ఇంటూ సో సైన్ 30 మైనస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి 0.15 ఇంటూ కాస్ 30. సో ఇందులోంచి మనకు 9.81 ఇంటూ సైన్ 30 విల్ బి 1/2 విచ్ ఇస్ 0.5 minus 0.15 into cos 30 value will be around √3/2. So 9.81 into 0.5 minus 0.15 into √3/2 value will be 1.22. So ఇందులోంచి మనకు 9.81 into 0.5 minus 0.15 నుంచి మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 0.32. సో 9.81 ఇంటూ 0.32 మల్టిప్లై చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి నియర్లీ అరౌండ్ 3.165. సో ఇది మనకు వచ్చే యాక్సలరేషన్ వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూని మనకు వచ్చిన ఆప్షన్స్లోంచి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 3.63. సో ఆప్షన్ ఏ is the correct option. So these are the 10 most important questions from chapter friction. Hope this video will be helpful for you. For more latest diploma and ECET related updates, subscribe to Diploma Geeks. Thank you for watching.